Let me start with the goalkeeper. خليني ابدا بالحديث عن حارس المرمى. I've said it before. I have the two best goalkeepers in Egypt. انا قلت قبل كده ان انا عندي افضل حارسي مرمى في مصر. I actually have four great goalkeepers, a very strong goalkeeper team. والحقيقه انا كمان عندي 4 حراس مرمى في منتهى القوه. With Hamza and Seha as well, they also pushing each other. وحمزه وسيحه كمان، وكلهم يعني بينهم منافسه، كل واحد بيدفع الثاني للامام. And instead of choosing 1 and a 2 and a 3 and a 4, I try to look at the game by game to see who is performing. ومن غير ما نعمل عمليه ترتيب 1 و2 و3 و4، انا دايما ببص على كل مباراه وبشوف مين الانسب ليها. And you're right. Until now, I have changed from game to game between the goalkeepers. وطبعا حضرتك عندك حق، انا يعني لغايه دلوقتي فعلا بعمل تدوير من ماتش لماتش ما بين الحارسين. And before I take a decision on how it will relate to the next game, I will prefer to talk with the goalkeeper before I tell you this. وقبل ما اخد قرار مين هيكون موجود على طول او مين هيلعب الماتش اللي جاي، انا افضل ان الحديث ده يكون ما بيني وما بين الحراس بتوعي. Then related the second question. السؤال الثاني.